ನಮಸ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ದ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಹಿಂದೆ ನಾವು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ವಿತ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜೊತೆಗೆ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ನಾವು ಮೊದಲಿಗೆ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಮಟೀರಿಯಲ್ the resistance of a material depends on the temperature. Depends on the temperature. So temperature ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, if the temperature increases, then resistance also increases. Okay, this is in case of the metals or conductors. The resistance of the conductors, I mean here metals, increases with the increase in temperature. As the temperature increases, resistance also increases in case of the conductors. So ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇಕ್ವೇಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ವೇರೀಸ್ ವಿತ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೆವು, ಅದೇ ರೀತಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜೊತೆಗೆ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. ದ resistance of a metallic conductor that is, I can call this one as RT at any temperature T is given by, so what is that? So very similar to resistivity, the same equation also will get in case of the resistance. RT is equals to R naught into bracket 1 plus alpha into T minus T naught. This is how it varies with the temperature. Okay, so now ಇಲ್ಲಿ what is RT, what is R naught here? RT already I told you, resistance of the metallic conductor at a temperature T. What is R naught here? Resistance at reference temperature T naught, where R naught is resistance at reference temperature T naught. ಅಂದರೆ ಟಿ ನಾಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಟಿ. ಇಫ್ ವಿ ನೋ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಟ್ ಟಿ ನಾಟ್, that is R naught, and T naught and R naught are known, we can calculate the resistance at any temperature T. Okay, so here if you consider this T naught is equals to, generally ಇದು 273
ಕೆಲ್ವಿನ್ ಇರುತ್ತೆ. And this is equals to 273 is Kelvin is equals to 0 degrees Celsius. Okay, so using this we can write the above equation as RT. ಇದು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಲ್ಲಿ RT is equals to R0. ಟೆಂಪರೇಚರ್ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ R0. ಎಟ್ ಎನಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ T ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ RT. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು RT is equals to R0 into bracket 1 plus alpha into T, because T0 is 0 degree Celsius. So we will get this equation. If we express the temperature in the degree Celsius, where what is RT here? Resistance at T degree Celsius. Resistance at T degree Celsius. That means here at any temperature, general like T ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು? RT. ವಾಟ್ ಈಸ್ R0 ಹಿಯರ್? R0 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಟ್ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. Resistance at 0 degree Celsius. Okay, what is alpha here? RT we know, R0 we know, and alpha T also we know. T means temperature. Alpha ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ, it is a constant and this constant is called temperature coefficient of resistance. Temperature coefficient of resistance of the conductor. Temperature coefficient of resistance ಅಂತ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಕರೀತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇವಾಗ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಫಾ? ಸೊ ಅದರ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ನೌ. ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, from the above equation, we will try to define what is alpha. First alpha ge expression ತಗೊಂಡು ಬರೋಣ, then we will define the temperature coefficient of resistance. Okay, so now RT is equals to multiply here R0 plus alpha into R0 into T. If you multiply here, you will get this equation. I want alpha, so therefore alpha into R0 into T is equals to this one. I will take here to this side. You will get RT minus R0. RT minus R0 is equals to alpha into R0 into T. First ಇದನ್ನು ನಾನು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ರೀತಿ. ಅಲ್ಫಾಗೆ ನಮ್ಗೆ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ? ಅಲ್ಫಾ is equals to RT minus R0 whole divided by R0 into T. So this is the expression we will get for alpha. Temperature coefficient of resistance. So ಇದರ SI unit ಏನಾಗುತ್ತೆ? If you observe the SI unit here, this is a change in resistance or increase in resistance ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟೆಂಪರೇಚರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಹೌ ಮಚ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್? RT minus R0. Okay, so here
ಅಂದರೆ ಇದರ ಒಂದು SI ಯೂನಿಟ್ ಓಮ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇಲ್ಲಿ ಇದರದ್ದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ at 0 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಓಮ್, ಆ್ಯಂಡ್ T ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಅದರದ್ದು ಒಂದು SI ಯೂನಿಟ್ ಕೆಲ್ವಿನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನು ಯೂನಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 1/Kelvin ಆರ್ per Kelvin. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ alpha here? SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್, therefore I will write here SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ alpha is per Kelvin, or we use generally per degree Celsius. ಅದು CGS ಯೂನಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ವಿ ಜನರಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಫಾ per degree Celsius. Okay, this is SI unit actually. CGS unit, CGS unit of alpha is per degree Celsius. Okay, then we will see the definition of temperature coefficient of resistance. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಲ್ಫಾನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಐ ಕಾಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಆರ್ in particular in this case it is increase in resistance. Okay, alpha is equals to, I can write this one as RT minus RO, that is increase in resistance, divided by, how I can write this as R naught and whole divided by T. This is also equals to the same equation, RT minus R naught divided by R naught into T. Both are same. This one by this one I can write, this is increase in resistance, RT minus R naught, increase in resistance divided by, this is original resistance or initial resistance, into, this is increase in temperature. Increase in temperature. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಬರ್ಕೊಂಡು ಇದರ ಒಂದು ಡೆಫಿನಿಷನ್ ನೋಡೋದಾಯ್ತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇವೆರಡರದ ರೇಷಿಯೋ, ಇದು ಯಾವುದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ದಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಆರ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ದಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಈ ಒಂದು ಟೆಂಪರೇಚರ್ನ ಯೂನಿಟ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯೂನಿಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? 1 degree Celsius or per degree Celsius rise in temperature. So therefore what is the definition now? It is defined as, that is coefficient of resistance or temperature coefficient of resistance of a metallic conductor is defined as the ratio of increase in resistance to the original resistance
per degree Celsius rise in temperature. ಇದನ್ನು ನಾವು per degree Celsius ಅಂದರೆ 1 degree Celsius ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಯೂನಿಟ್ per degree Celsius ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಇವೆರಡರದ ರೇಷೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಂದರೆ, ದ temperature coefficient of resistance of a metallic conductor is defined as the ratio of increase in resistance to the original resistance. Increase in resistance to the original resistance. ಈ ಎರಡರ ರೇಷೋ. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ದಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ per degree Celsius rise in temperature. Per degree rise in ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಓಕೆ, ಇದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನಿದ್ರ ಅರ್ಥ ಅಂದರೆ, ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ, ಇಫ್ ಯು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇಟ್ಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೈ 1 degree Celsius per degree Celsius, ಇಫ್ ಯು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್, ಅಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ದಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು ರೇಷಿಯೋ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಅಲ್ಫಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಫಾ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅಲ್ಫಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ದನೇ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಪಡಿತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಇಫ್ R1 ಆ್ಯಂಡ್ R2 ಆರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಎಟ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ಸ್, ಯಾವ್ಯಾವ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ದಲ್ಲಿ? T1 degree Celsius and T2 degree Celsius. R1 is the resistance at T1 degree Celsius and R2 is the resistance at T2 degree Celsius. ಬೇರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಆವಾಗ ನಾವು ಅಲ್ಫಾವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದಂದರೆ, ಅಲ್ಫಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು R2 ಮೈನಸ್ R1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ R1 T2 ಮೈನಸ್ R2 T1. ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು, ಅಂದರೆ ಈ ಈಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ R1 ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು, ಇಲ್ಲಿ R1 ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು, ಇಲ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ T1 ಅಂತ ಹಾಕಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಟೆಂಪ್ರೇಚರಲ್ಲಿ R2 ಅಂತ ಹಾಕಿ, ಇಲ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ T2 ಅಂತ ಹಾಕಿದಾಗ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಫಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು R2 ಮೈನಸ್ R1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ R1 T2 ಮೈನಸ್ R2 T1. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ, ಸಪೋಸ್ ನಮಗೆ ಎರಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗ, ಇನ್ನೊಂದು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದು? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಎರಡು, R0 ಆ್ಯಂಡ್ R100. R0 ಆ್ಯಂಡ್ R100 ಆರ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಎಟ್ 0 degree Celsius ಆ್ಯಂಡ್ 100 degree Celsius. ಇವೆರಡನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವುದೋ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಯಾವುದು? ಇವೆರಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ RT is the resistance at any temperature, let us say T degree Celsius. Then T can be calculated using this formula. T is equals to RT minus R0 divided by R100 minus R0 into 100. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮೂಲಕ ನಾವು
ಟೆಂಪ್ರೇಚರನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಾದ ನಂತರ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ 2 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನಾವು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಬೌಟ್ ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ resistance that we call alpha is positive for metallic conductors. ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಆಲ್ಫಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದರೆ, ಆಸ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ coefficient of resistance alpha is negative for semiconductors and insulators. ಸೊ ಫಾರ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ಸ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಆಸ್ ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ resistance also increases for metallic conductors. So what do you mean by negative here? Negative means what? As the temperature increases, the resistance of semiconductors and insulators decreases. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸಮ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡೋಣ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ನೋಟ್ಸ್ PDF ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನನ್ನ ನಂಬರ್ಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೂಲಕ ನೀವು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ PDF ನೋಟ್ಸನ್ನು ಪಡಿಬೋದು. ನಮಸ್ಕಾರ.